చాలామంది గుర్తుపెట్టుకున్నారు. 10 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి దానికంటే ముందు కూడా అతను ఎంత సంఘర్షం చేశాడో ఎవరూ మర్చిపోలేదు. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్గా మన చాలా కామ్రేడ్స్ కాకుండా వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా నాన్న కోసం కండోలెన్సెస్ పంపించారు. వాటిల్లో అందరికంటే ఫస్ట్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ టు ఇండియా థియర్ మ్యాథో అమ్మ కోసం ఒక అఫీషియల్ లెటర్ రాశారు. I was deeply saddened to hear the news of Professor G. N. Saibaba's passing. He leaves behind him a rich legacy of service and dedication. As a committed academic, writer and human rights activist, his work was known and appreciated in India and beyond. I myself have fond memories of my interaction with him, during which we discussed, among other things, importance of promoting the universality of human rights. At this difficult time, on the behalf of Embassy of France in India, I wish to convey my heartfelt condolences to you, your family and friends. This is Ambassador of France to India. Next letter rasindi Embassy of Federal Republic of Germany. Germany Ambassador to India. Nanaki letter rasindi. Na kosam rasaru idi. Dear Miss Manjeera, it is with great shock and sadness that I learnt of your father's early death. Please accept my condolences. You might remember I met you and your father in April this year with my French colleague. Even though our meeting was brief, it left a deep impression with me. Your father's story, his long imprisonment and his unwavering commitment to civic rights in India command a tremendous amount of respect from me. I am aware that little can be said and done to ease your pain. I wish your family and your father's many friends the necessary strength. Philip Ackerman, Ambassador to India, Germany నుంచి. వీళ్ళిద్దరి నుంచి నాన్నకి కండోలెన్సెస్ వచ్చినాయి. వాళ్ళు ఇంకా నాన్నతో చాలా కలిసి పనిచేయాలని కూడా అనుకున్నారు. ఎందుకంటే ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ డిఫెండర్గా నాన్న అన్ని ఇష్యూస్ని హైలైట్ చేసి తీసుకొచ్చాడు. దీని తర్వాత ఇంకా ఇంటర్నేషనల్గా చాలా వేరే పార్టీస్ సంఘటనలు నాన్న కోసం కండోలెన్సెస్ ఇంకా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా, మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. The Communist Party of Australia joins comrades around the world in mourning the death of Comrade G. N. Saibaba, an outstanding fighter for the liberation of Indian people. Saibaba is to be remembered and respected for his unwavering dedication. On speaking about his 10 years in jail, Saibaba said, "Prison is a microcosm of the external world." అంటే మన బయట ప్రపంచంకే ఒక చిన్న రూపం చూడొచ్చు మనం జైల్లో. వేర్ ఆల్ సొసైటల్ ఈవిల్స్ ఆర్ ఈవెన్ మోర్ ప్రొనౌన్స్డ్. మన సొసైటీలో ఎట్లా మనం ముందుకెళ్తున్నామో, ఎట్లాంటి ఈవిల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం జైల్లో కూడా చూడొచ్చు. వి ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ డీపెస్ట్ కండోలెన్సెస్ అని అన్నారు. ILPS, ఇంటర్నేషనల్ లీగ్ ఆఫ్ పీపుల్ స్ట్రగుల్ కూడా నాన్న గురించి రాశారు. Saibaba, known for his commitment to internationalism, was connected with numerous progressive global organizations. Global organizations lo nanadi roopam emundo raserallo. Founding of International League of People Struggle in 2001 lo nana oka participation ga unnaru. ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేటింగ్ కమిటీలో ఉన్నారు. మేమందరం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటామని రాశారు. ఒక 10 years దాకా అరెస్ట్ కంటే ముందు దాకా ఇంటర్నేషనల్ సంఘటనల్లో నాన్న పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు రాశారు, మే ద మెమొరీ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ అండ్ వర్క్ లివ్ లాంగ్ అండ్ ఇన్స్పైర్ మెనీ. డిస్పైట్ హిస్ disabled body, he has engaged in progressive writing and movements and we will forever remember him. ILPS chairman Len Cooper rasindi letter idi. Adi kaakunda రెవల్యూషనరీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్ హోమాజ్ ఇచ్చారు. The news of death of G. N. Saibaba, one of the famous Marxist intellectuals, writers, poets and human rights personality of India's left-wing movement, has worried us. He is a professor at Delhi University and was imprisoned by Indian government on the charge of association with the Communist Party. But this Communist Party has been conducting war on has been fighting against the government, they said. But
we will forever remember his contributions, and he is declared to be innocent. So where is the innocence that stands here? Ani rasaru Communist Party of Nepal ollo. Forum Asia, ఒక combined group of Asialo human rights activist వాళ్ళు రాశారు, we express deep sorrow over Saibaba's passing and criticize the unjust imprisonment under UAPA. UAPA should be scrapped immediately, and there is a systemic repression of human rights defenders, and there must be accountability for his death. అతను చనిపోయారు ఎందుకు, దానికి ఒక మనకి ఆన్సర్ కావాలి అని రాశారు. ఇండియా లేబర్ సోలిడారిటీ ఇంకా అబ్జర్వేటరీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ డిఫెండర్స్ కూడా నాన్న కోసం కండోలెన్సెస్ చెప్తా రాశారు. బంగ్లాదేశ్లో రెవల్యూషనరీ స్టూడెంట్ యూత్ మూమెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు అంతా సంఘర్షం చేస్తున్నారు బంగ్లాదేశ్లో, వాళ్ళు కూడా నాన్నకి హోమాజ్ ఇస్తా ఒక లెటర్ రాశారు. అది కాకుండా కొలంబియాలో కమ్యూనిస్ట్ యూనియన్స్ వర్కర్ రాశారు, we communists in Colombia received the news of his death in deep sorrow because our brother among the people of India have lost one of their own beloved and sharp swords. Ani rasaru, we send the message of solidarity to his family, friends and comrades whom we invite to transform their pain into strength. Mana pain ni strength lo marchukovali manam, because ఒక మనకి తెలుసు ఒక లీడర్ లాస్ ఏంటో. వీ రీటరేట్ అ ఇంటర్నేషనలిస్ట్ అండ్ రెవల్యూషనరీ కమిట్మెంట్ బై పర్సిస్టింగ్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ వార్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎఫర్ట్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ఫ్రెటర్నల్ టైస్ బిట్వీన్ పీపుల్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అని రాశారు వీళ్ళు. కామ్రేడ్ సాయిబాబా చనిపోలేదని రాశారు కొలంబియాలో. ఎస్, కామ్రేడ్ సాయిబాబా is not dead even though he passed away. He stubbornly lives on in the rising sound of revolutionary masses. అని రాశారు. ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు కామ్రేడ్స్ రెడ్ CRI Defense of Revolutionary Political Prisoners, Committee for Action of Support of Moroccan People, Committee for the Defense of Tunisian People and Arab Red Rescue వాళ్ళు కంబైన్డ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. It is with great sorrow and sadness that we learnt of the death of our comrade Saibaba. Allow us to present our sincere condolences. We know very well the loss and the departure of comrade and what it represents here. But as one of our famous resistance fighters have said, friend, if you fall, if another friend will come out from the shadows in your place. A star never dies, and neither do revolutionaries, torches of resistance. ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ గ్రీస్ వాళ్ళు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. In Greece, there was a great wave of solidarity with the imprisoned activist and his release. We have fought for 10 years in Greece also, remembering him and his achievements and his struggle within the jail. And when he was released a few months ago, this was considered a victory for the international movement supporting political prisoners in India. Saibaba had visited Greece and had taken part in several international solidarity events. He will remain unforgettable and his memory will follow us in our struggles. We will remember him as we struggle for social liberation and socialism. Ani Greece party allu annaru. Indian regime is guilty of murdering him in a torturous manner. Our dear Saibaba, we will never forget you. Communist Party of Greece అలా అన్నారు. దీని తర్వాత బ్రెజిల్ నుంచి రెవల్యూషనరీ పీపుల్ స్టూడెంట్ మూవ్మెంట్ అన్నారు రాశారు. ఇది we will remember this academician, intellectual, a fighter. He's in 1997 he addressed a forum, a seminar, People's Resistance Forum in India, and he argued that there is a need for an agrarian movement in India, and his understanding of India and how things should process here was a great inspiration to us as well. Saibaba's story is shared by his wife, who faced enormous challenges to visit him in prison. She refused to show weakness during the visits and kept Saibaba's memory alive and his fight for social justice alive. His passion for literature, the struggle of marginalized, intertwined in his work, where poetry became a means of resistance, is to be remembered by everyone. He is a symbol of struggle
struggle not just in India, but all over the world. It is the duty of our internationalists to step up in defense of the Indian Revolution, which is defeating generation after generation the old Indian state and building the new future to its war on, to its people's war. Last but not the least is INSAF, International Solidarity for Academic Freedom in India. INSAF India all statement ichero. INSAF India was formed in response to the arrest of academicians, scholars, journalists, artists and activists. Since then, we have grieved many deaths of Pandu Norote, Father Stan Swami and now Dr. G.N. Saibaba. To honor their lives, we must carry on living their commitment to justice. We must defeat the strategy of fear deployed by state to silence truth-telling. Academic freedom is necessary for just and egalitarian society, and it must be nurtured and sustained by people's struggles. We have lost a people's poet, a public intellectual today, but we have taken his words, his teachings, his deeds with us into the future. A future worthy of being sung in children's lullabies.